So specific ways that Plantamor transformed a part of my life would be para mí el ratito que estuve en Plantamor fue una pedazo de aventura, súper interesante, desde antes de llegar, cuando se estaba gestando una parte de esa semilla, y verlo y participarlo quizá un poco más desde fuera, hasta el día que pisé Plantamor como para pasar allí un ratillo. Wow. Como para... La experiencia es como para coger aire, pero coger aire, que hay tanto aire para coger que a veces no das. Para mí, Plantamor creo que es como un momento en el tiempo y en el espacio que decidí darme a mí misma y que me trajo como aprendizaje, sobre todo presencia. Recuerdo todo el tiempo que estuve en Plantamor, sentir que estaba, sentir que había muchas menos pantallas, que estaba viviendo lo que estaba viviendo en cada momento, y siento que esa sensación es preciosa. A huge insight came to me living in community, being surrounded by more people that I experienced. I'm more introverted myself. So when I'm surrounded by a lot of voices, by a lot of influences, by a lot of characters, at some point it drains me. It drains my energy. So at this point I felt like, oh, I need to step back of being surrounded. And this helped, and this was actually pretty impressive to witness, because I would never expect it so obvious that it's like people around me that's absorbing energy from me. And there it became very obvious, and I kind of sat for some days like a bit grumpy, like in my van, more in my bubble, and did some things for my own. And yeah, I really recharged in that time, and I came back more clever and more grounded and with more energy. Even so, this was a big insight, and I think it's a general insight life in community gives you, that in general the people around you, as close people do, just show you your wound points, but also show you deeply who you really are. And yeah, I think this is the beauty, but also of course the process of living and committing into a community, that you will always have several characters around, and everyone has a different behavior, and probably persons will trigger something, and you will trigger something deeply inside of you, and you get really annoyed, or something different projects in your mind. And then to realize, oh, it's me, and maybe I need to step back and realize it's not the person who makes me feel angry. It's me not taking rest and just not being in my energy and being rooted, or other things, or maybe you just projections in general. Fue llegar al espacio y encontrarme con personas, para mí, obviamente, pues valientes, bravas, de corazón bravo y valiente, grande, y muy orientadas, o también enfocadas, como lo estaba yo, a uno mismo también, ¿no? También a la comunidad, pero como con una mirada hacia sí mismos, importante y grande, ¿no? Es decir, miro lo de fuera, pero también miro lo de dentro. Entonces, para mí fue un tiempo de mucho equilibrio. Para mí había desequilibrios internos, se movieron muchas realidades dentro de mí.
fue una época de mucha paz mental. O sea, recuerdo cada noche que dormía allí, y para mí era un caos, pues estaba combinando también otras actividades fuera y luego también el tiempo, estar en Plantamor, ¿no? Dormía tranquila y en paz, estaba muy tranquila, me sentía muy bien, me sentía pues como en casa. Con esa sensación de tengo tiempo como para mí, para ser yo, para mostrarme como soy, y el entorno no es hostil, el entorno es amoroso, es agradable, es respetuoso, y cada uno está haciendo su no me gusta decir trabajo, pero su introspección, ¿no? Su camino, su avance, su cómo estar aquí de una forma más en paz y más a gusto, más feliz, ¿no? Claro, entonces teniendo claro que cada uno está centrado en lo suyo y por supuesto también en la comunidad, esa parte para mí fue la hostia. Y para mí Plantamor transformó o dio luz a muchos de esos aspectos, ¿no? O retomar, refrescar el cómo estoy yo ante una comunidad, en una comunidad de la que formo parte, pero qué espacio ocupo yo en mí, ¿no? También, qué espacio ocupo yo en el común. In the conceptions of yourself and others. It allowed me to expand my love for other people and myself through challenge and sometimes friction. But in that, it taught me to take the space that I need and the solitude to then deploy the tools and tactics that I've learned to help process these big feelings sometimes and big emotions, and then come back stronger, better, feeling great for the transmuting. And it really transformed that within myself. That was one of the main things. It transformed me in so many other ways, but concisely that's the biggest one, was the realization of needing that space and solitude and tools and toolkit to go to, and then come back to community full powered, refreshed, processed and untriggered and untwined of all the old stories that you don't want to do. Así que puedo decir que Plantamor para mí fue un poco una velita, un fuego que empezó a quemar y a transmutar un dolor muy grande que tenía, gracias a su energía acogedora, como una madre, eso. Plantamor tiene una energía de útero, tiene una energía muy femenina. Tiene una energía de cambio y de confrontación también, porque es muy confrontador a veces. Sigue los ritmos de la naturaleza. Hay momentos en el cual estábamos todos súper extrovertidos, súper sociables, ¿no? Y siempre todos, todo el tiempo juntos. Y momentos en el cual cada uno en su cuevita, cada uno escuchándose. Y seguía a la perfección esos momentos. Así que Plantamor me invitó a empezar a aceptar mis tiempos, mis movimientos internos, mi propia naturaleza. El impacto que siento que ha tenido luego en mi vida creo que es pues ver la vida desde otro punto de vista, como pues al llegar a mis entornos, a mis ambientes conocidos, pues sí que sentí que llegaba de otra forma, con mucha más paciencia, con toda la tranquilidad del mundo, encontrando gozo en todo lo que hacía. Como normalmente yo detesto lavar los platos, y en Plantamor como que le cogí el gustillo a lavar los platos porque estaba fuera, y de repente llegué a mi casa
y me apetecía lavar los platos. Y eso es una pequeña cosa que me hizo reflexionar acerca de lo que nos decimos que no nos gusta, y al final es eso, solo son cosas que nos decimos y todo lo demás está continuamente cambiando. So applying these changes, how did I apply the changes in my day-to-day life after? I think with these sort of upgrades, some of them are more permanent. So when I see how I can use my toolbox to live in community, close community, and I can use my introspection now to understand that solitude is what I need sometimes to become full-powered in community, that just transposed to all of my life now. Finding solitude to get back into community, and that ebb and flow of that, whatever that ratio is for yourself. You maybe don't need it like that, but for me, I definitely now honor both the flow and the ebb as sacred, the solitude and the community as sacred, and that balance between them. Seguramente después del pasaje en Plantamor hubo un antes y un después. Y el cambio más grande fue aprender a que si espirituales, si estamos creciendo, estamos confrontándonos todo el tiempo, pero somos seres humanos. Y si la parte más importante es amarnos a nosotros mismos e intentar amar al otro cada momento, intentar observar y no escaparnos de las confrontaciones, intentar hablarlo con amor, intentar siempre ayudar y apoyar a los demás. Eso fue un gran cambio en mí. Empezar a empezar a aceptarme, en algún modo, a aceptar que soy perfecta, así con todos mis defectos. Y soy un humano, como ellos. Y eso es impresionante. Plantamor? Well, I think about natural colors, beautiful sounds of music, talks, laugh, smell of the freshly cooked food. The warmth of the fire. I think about really beautiful people I met there, and my heart can rest. But it's not a fairy tale. It's a place which exposed me to lots of pain, lots of fear. But I was never by myself. There was always someone with me going through it, and I learned how to support others. I learned how to receive, how to give. I learned the qualities that I took with myself, and now I can give them also to other people. And I think that's the most beautiful. It's like the little tea light. If you put little tea light in a dark room, it will make a little difference. But if you start taking the fire and like starting another candles from this little tea light, then all these candles, suddenly the room can be very bright. And yeah, that's what is happening with the light from Plantamor. I believe that people who go there, they can experience something very special and bring it, like really integrate this experience within themselves and bring it further. This is what happened to me.
ya la naturaleza se abrió a mi vida viniendo de ciudad, y imparable. Así que busco e intento siempre caminar por la naturaleza siempre que puedo. Y cuando toca el asfalto, pues también, y disfrutándolo, joder. In the middle of the mountains, literally. So it's in complete nature, silence. Sometimes there's wind, sometimes there's rain, sometimes there's hot sun. So yeah, you're experiencing all phases of nature. It also transformed my perception of resources within a community in a different environment. I'm from the UK, so looking to set a community here, and we're abundant with water, so much water here. And in places when you're on an island, after an archipelago, then water is this precious resource. And Plantamor transformed my renewed vision of water and how precious it is, and how it can be recycled and flow from one area of the community to the other, like flowing this nourishment. It was like when we're making music, and I felt like this strong power, what is possible when you are with like-minded people around, and everyone has their influences, everyone has their like, oh, I bring that spark into that place, I bring that spark, and together you have this project. And in music we had this amazing looper, so we had beats with the looper, and everyone had their influence. And yeah, I just felt like it's music, it's beautiful, and you can just make a bridge to so many things. It's not about the music at the end, it's about also you can make projects happen, you can create space for people. It's about the influence every person can bring into the space. Y sentí mucho respeto por parte de las personas plantamorianas. Sí, muchísimo respeto. Y respeto implica respeto y amor. Eso implica ser auténtico y genuino, decir las cosas y poder hablar, poder comunicar, poder expresar desde lugares calmos y confluir. Sí, cada persona que vive ahí tiene una cualidad muy particular. Y la cosa más bonita es que son personas, son seres humanos. Nadie se proclama como un gurú o como un maestro. Son personas simples, con vidas simples, con problemas simples, con felicidades simples. Y es la cosa más hermosa, porque en esa simplicidad me dieron muchísimo. Me dieron de verdad mucho, mucho, mucho. Encontré un trocito de familia seguramente. Un lugar seguro, un lugar a donde sentí que podía confiar en las personas. Y antes de llegar sentía mucha necesidad de vivir en comunidad, como una parte de mí misma continuamente en búsqueda de la comunidad, de la tribu, de pertenecer, y allí en Plantamor encontré ese lugar. Me sentí enseguida en casa, como un útero enorme que me acogía, y lo viví con mucha gratitud, y todavía ahora lo recuerdo con mucha alegría, el haber sido también recibida y sentirme desde el inicio de forma muy orgánica. Me sentí cómoda con el grupo, comprendida, sentí que compartía la forma de vivir con el grupo de personas que me encontré en ese momento. Tengo muy buen recuerdo, mucho cariño, y a cualquier persona que se acerca o que pregunta o que va a estar en Tenerife y que quiere tener una experiencia en una comunidad o que está buscando un lugar donde experimentar y donde vivir, siempre les recomiendo que se den un saltito por allí, que llamen o que conecten, ¿no? Por redes, lo que fuera. And for everyone who feels it, I think always like in silence we feel what is the next step and what is
the thing we should do. And for everyone who connects to Plantamor, to that place, just go for it and try it out, and you'll be surrounded by really, really lovely people, by a great community of pure hearts and beings. And go for it if you feel like. I always remember getting up and seeing the sunrise over the ocean and doing a bit of yoga, and then opening my eyes from like a meditation. Then there was a little family and friends down there, just meeting up in the morning with the little ones, and to see the sunrise and stretch and hug and talk and be. And that will always be in my memory of a really good representation of what Plantamor's about, that connection, that presence with each other and the land. So thank you so much. I love you.